What can a picture really tell you? Today, we're basically going to be detectives, looking into a few mysterious objects. The catch? We have almost no context, just these images. So our mission is to see what stories we can piece together just by looking really closely. Let's get right into it. So, this is the big question for today. Are we looking at some priceless artifact, or maybe just a cool-looking rock? Is this a genuine treasure or just a trinket? Every single object has a story to tell if you just know how to look for the clues. So let's check out our first piece of evidence. All right, Exhibit A. It's this dark stone, but look, it's not just one solid color. It's got all these little speckles, these lighter, almost crystal-like bits scattered all through it. This pattern, it just gives it this kind of cosmic vibe, right? And that leads to our first big question. Did this thing come from Earth, or maybe from somewhere else entirely? Okay, now look at these next two stones. Whoa, completely different. They've got this rough, kind of weathered texture with these patches of rust color. It really suggests they've been out in the elements for a long time. I mean, these feel very much from Earth, which honestly just makes that first stone even more of a puzzle. And for our final object, we have this big, heavy-looking gold ring, and right on top, a massive letter M. This thing is not subtle at all. It was definitely made to make a statement. So there you have it, our little collection of mysteries, two very different sets of stones, and one very noticeable ring. Let's start with the stones then. The question here is pretty simple, but the answer could be huge. Are we looking at rocks from our planet, or did one of them literally fall from space? Let's zoom back in on that first stone. The texture is everything here. Those tiny kind of round specks you see, that's a huge clue. If this is a meteorite, those are likely what's called chondrules. They're these little spheres of minerals that formed way back in the early solar system. And they're a classic sign of stony meteorites. The dark stuff holding it all together, that's the matrix, also very characteristic. So, could this be a real piece of an asteroid? All the visual clues are certainly pointing that way. Putting them right next to each other really makes the difference pop. On the left, you've got our potential meteorite with those distinct embedded crystals. Then on the right, you've got what look like regular old rocks from Earth, showing clear signs of weathering and oxidation. I mean, that's rust. One looks like it was forged in space. The others look like they were shaped by wind and water right here at home. And just to make things weirder, the only text we have for the earthy-looking rocks is this one word. RMST, Kremstones. What in the world could that mean? A typo for gemstones? Maybe a place name? Or is it just a username? Honestly, without more context, this one little clue just makes the mystery even deeper. Okay, let's switch gears. We're moving on from the stones to our second big mystery, the ring. And this piece isn't just a picture. It comes with a very specific, very bold claim about what it's made of. If you look closely at this ring, you can tell it wasn't just pumped out of a factory. The lines aren't perfectly straight, and the surface has this really unique texture. It has an ancient, almost personal feel to it. That huge M makes me think it's a signet ring, probably for a name or a family crest. And here it is, the most important clue. The Arabic text here translates to ring of pure gold. Now, in the world of jewelry, pure gold means one thing, 24 karat. But here's the thing about that. 24 karat gold is extremely soft. You can literally bend it or scratch it super easily. That's why most gold jewelry is an alloy, like 18 or 14 karat, because it's mixed with stronger metals to make it more durable. So the question is this some kind of ceremonial piece that's not meant to be worn much, or is that pure gold claim a bit of an exaggeration? This side view gives us a better idea of its construction. Just notice how thick the band is, and you can see some visible wear and tear on the surface. Now, if it were truly that pure soft gold, you'd probably expect to see a lot more major dents and deep scratches from being worn. It definitely shows its age, but it doesn't necessarily scream incredibly soft metal, so that claim is still up in the air. So, we've looked at all the clues. Where does that leave us? We've got a possible meteorite, a couple of regular rocks with a cryptic label, and this ring that makes a really bold claim.
What is the real story here? So let's just lay it all out on the table. We have one dark. Vous savez, parfois, les idées les plus ambitieuses se cachent là où on s'y attend le moins. Par exemple, dans une simple playlist YouTube. Et si cette playlist, en fait, c'était bien plus que ça? Et si c'était un véritable plan de développement pour toute une région? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, tout part de là, d'une phrase toute simple mais qui veut tout dire. Créer des projets qui peuvent être utiles sur notre région. On n'est pas dans les grandes stratégies mondialisées, pas du tout. Non, ici, le point de départ est hyper concret, il est local, il est vraiment ancré dans les besoins d'une communauté. Et cette vision, elle se déploie à travers 50 vidéos. Oui, 50. Et attention, ce n'est pas juste une collection de clips mis bout à bout au hasard. Non, non, c'est un vrai récit, une feuille de route super bien pensée. L'idée, c'est de construire quelque chose de local, mais qui regarde aussi vers le monde. Alors, par où ça commence tout ça? Eh bien, pas par des grandes théories abstraites, loin de là. On commence avec les deux pieds bien sur terre. La toute première étape, c'est de se concentrer sur des projets concrets, ancrés dans le réel, qui répondent à de vrais besoins. Et ce terrain d'action, il a un nom, il a un lieu, on n'est pas dans le flou. On est à Zebzat, dans la région de Midelt, au Maroc. C'est vraiment ça, l'épicentre de la vision. C'est de là que tout part. Et les projets en question, ils sont très parlants. On parle de choses comme la culture des amandes, la réhabilitation de terres agricoles, ou même l'étude pour monter une boulangerie locale. Bref, on parle de la base, quoi. Les piliers d'une économie de proximité qui fonctionne. L'objectif, il est donc super clair. On construit d'abord une fondation, une base économique solide, tangible. Avant de penser à aller plus loin, à viser plus haut, la stratégie, c'est d'abord de s'assurer que les racines sont bien plantées dans le sol. Bon, on a cette base, elle est solide, c'est super. Mais c'est là que la playlist nous amène ailleurs, avec une question qui change tout. Une question qui va servir de pivot pour toute la suite. Et si le terrain le plus fertile, finalement, ce n'était pas la Terre, mais Internet? Et voilà, c'est là que tout bascule. Le plan prend une dimension complètement différente. Une fois les fondations posées, la vision fait un grand saut assez audacieux, vers une économie pleine de promesses, l'économie numérique. Regardez, on voit très bien cette double stratégie. D'un côté, on a des projets bien locaux, comme l'étude pour la boulangerie, et de l'autre, on a des opportunités complètement mondiales, comme vendre sur Amazon. Et le truc génial, c'est que ce ne sont pas deux mondes qui s'opposent. Au contraire, ce sont les deux faces d'une même médaille, les deux piliers du même plan. Et attention, ce n'est pas juste une idée lancée en l'air. La playlist, elle est super pratique. Elle propose des étapes claires, qui sont d'ailleurs inspirées des titres des vidéos. D'abord, on élabore un plan. Ensuite, on apprend à maîtriser le marketing et la vente en ligne. Et enfin, on devient un pro de la gestion de produits numériques. C'est presque un programme de formation, en fait. Mais vendre des trucs en ligne, ce n'est qu'une partie du chemin. La vision, elle va encore plus loin. Elle s'attaque à ce qui est peut-être le plus important pour l'avenir, le savoir, les compétences. On passe à l'étape supérieure, l'apprentissage dans le cloud. Et pour qu'on soit bien au clair, la playlist donne sa propre définition tirée d'un titre de vidéo. Un produit numérique, c'est tout simplement un bien immatériel qui existe sous un format numérique. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette nouvelle économie de la connaissance. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça se traduit par des idées comme une école numérique, carrément, ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'éducation des plus jeunes, ou encore des formations pour devenir créateur de contenu. L'idée est limpide. Il ne s'agit pas seulement de former des entrepreneurs, mais de préparer toute la communauté au métier de demain. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas au business ou à la tech. La playlist aborde aussi des sujets comme la parentalité, la responsabilité sociale. Ça montre que l'approche est vraiment globale, holistique. Le but, c'est de construire une communauté forte, saine, éduquée, dans tous les sens du terme. Ok, mais alors, comment on fait le lien entre tout ça? Entre le projet de boulangerie locale et la vente sur Amazon? Comment ces deux mondes, le local et le numérique, s'articulent? C'est quoi le fil rouge? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 50. On en revient à ce chiffre. 50 vidéos. Ce n'est pas rien, c'est une vraie bibliothèque de savoir, un catalogue de projets possibles. Imaginez chaque vidéo comme une brique, et toutes ces briques, mises ensemble, elles construisent un édifice vraiment cohérent. Et si on y regarde de plus près, il y a un détail qui ne trompe pas. Un nom qui revient tout le temps dans les titres, les descriptions, One Connection. Ce n'est pas juste le nom d'une chaîne YouTube, non. C'est la philosophie, le fil conducteur de tout le projet. Et on touche au cœur de la stratégie. L'idée, c'est de se servir des outils mondiaux, l'e-commerce, l'IA, tout ça, pour répondre à des besoins qui, eux, sont bien locaux, bien concrets. C'est exactement ça, le développement glocal. On pense global, mais on agit local. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà de cette simple playlist. C'est quoi finalement cette connexion unique, cette fameuse One Connection, dont chaque communauté a besoin aujourd'hui pour non seulement s'en sortir, mais carrément prospérer au XXIe siècle? La réponse se trouve sûrement quelque part par là, à la jonction entre le monde local et le monde global.